bitteschön. Kommissar, Herr Staatssekretär, bitteschön. If you could take your places, please. Jonathan and Eric, and you can stay here, please. Thank you. So, also ganz herzlich willkommen hier zu dieser Pressekonferenz von NERON. Da muss ich immer noch gucken, was das genau für ein Akronym ist, nämlich Network for European Research on Jewish Life and Antisemitism. Das ist eine Flagship-Initiative der EU-Strategie zum Kampf gegen Antisemitismus und der Unterstützung von jüdischem Leben. Und wir sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, hier in den Räumen der Vertretung, nicht nur, weil sie klimatisiert sind, sondern auch einfach symbolisch die Unterzeichnung hier heute vornehmen zu können. Es freut mich, begrüßen zu dürfen den Kommissar für Inneres und Migration, der unter vielen anderen auch zuständig ist für den Kampf gegen Antisemitismus, Staatssekretär Alexander Pröll für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst und auch den Kampf gegen Antisemitismus. Eric Jones, Direktor des Robert Schuman Centers am European University Institute in Fiesole. Für alle, die noch nicht da waren, ist es sehr angeraten, dort mal hinzufahren, sich das anzuschauen, unter welchen guten Bedingungen man dort studieren kann. Und Jonathan Boyd, Executive Director of the Institute for Jewish Policy Research. Thank you very much for joining and for being here for this important event. We also have colleagues here from REA, the Agency on Research at the European Union. Welcome and thank you very much. They will take questions in case there are any specific issues on this project afterwards. Und damit, ohne weiteres, Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag in der Kühle. Das ist sehr angenehm. Wir sind ja aus Brüssel eher kühles und nasses Wetter gewohnt. Aber wir müssen uns in Wien wieder gewöhnen an das warme Wetter. Lieber Herr Staatssekretär, mich freut es ganz besonders, dass wir beide heute mal hier stehen und möchte ja wirklich Danke sagen für das, was Österreich insgesamt macht im Kampf gegen den Antisemitismus. Das war in der Vergangenheit schon so. Wolfgang Sobotka, Caro Edstadler und du bist ein wirklich Kämpfer im Kampf gegen den Antisemitismus. Vielen Dank dafür. Österreich spielt und wir spüren das eigentlich auch immer auf europäischer Ebene eine ganz entscheidende Rolle dabei und herzlichen Dank an dieser Stelle auch. Und dass wir in Wien sein können heute, ist natürlich eine doppelte Freude für mich als Österreicher, natürlich insgesamt auch, aber Wien ist natürlich eine Stadt, die diese Tiefe und diesen Reichtum auch des jüdischen Lebens insgesamt repräsentiert eigentlich. Is that okay if we speak German? Is that all good? Yeah? It's good. Only positive things. Okay. Weil wir haben das in der Vergangenheit, in der Historie natürlich immer gespürt, dieser Reichtum eben an Leben, auch an jüdischem Leben hier in Wien. Und umso schöner natürlich, dass sich morgen auch die Sondergesandten, die Special Envoys auch treffen, hier in Wien zusammenkommen. Ich kann leider nicht dabei sein. Weiß nicht, bist du morgen auch dabei? Ich darf morgen zu Erdogan nach Ankara fliegen. Es ist, naja, schauen wir mal, ich weiß, was angenehmer wäre, ehrlich gesagt, aber okay. Aber wieder zurück zum Ernst auch, weil wir sehen natürlich, dass Antisemitismus ganz stark wieder im Steigen ist. Und das macht uns natürlich große Sorgen insgesamt. Die Zahlen sind nach wie vor alarmierend hoch eigentlich, wie gesagt, eher im Steigen begriffen, insbesondere natürlich seit dem Terroranschlag vom 7. Oktober und auch dem Krieg der USA gegen den Iran hat es natürlich zu einem weiteren Anstieg geführt. Und uns muss klar sein in Europa, dass Antisemitismus ja nicht nur unter Anführungszeichen das jüdische Leben insgesamt angreift, sondern es greift die Demokratie insgesamt an. Und das, glaube ich, müssen wir auch besser erzählen.
besser unter die Menschen bringen. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie auf der einen Seite, auf unsere Werte auch, auf unsere europäischen Werte insgesamt, und es ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Und das uns immer wieder vor Augen zu führen, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Weil wo Jüdinnen und Juden sich nicht frei bewegen können in Europa, da sind auch die Grundrechte aller Europäerinnen und Europäer gefährdet. Was tun wir auf europäischer Ebene dagegen? Das ist eigentlich das Zentrale. Erstens einmal haben wir die Frau Schnurbein. Das ist einmal unser wichtigstes Asset auch. Aber ich muss ehrlich sagen, der Ruf, den die Frau Schnurbein genießt, auch auf europäischer Ebene, ist wirklich beeindruckend. Überall, wo man hinkommt, schwärmen alle von ihr und was sie auch jeden Tag an Arbeit leistet. Also was tun wir? Und mit der Unterstützung von uns allen, aber natürlich unter der Federführung von Frau von Schnurbein, ist unsere EU-Strategie. Das ist die Basis, die EU-Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus und vor allem auch, das wird leider oft vergessen, zur Förderung des jüdischen Lebens. Leider in der Diskussion reden wir immer nur über Antisemitismuskampf, auch wichtig, selbstverständlich, aber die Förderung, Fostering of Jewish Life, ich glaube, das sollte man auch mehr in den Vordergrund stellen und wird ja auch morgen, glaube ich, ein wichtiger Teil auch sein. Also unsere EU-Strategie ist die Basis. Wir haben 90 ganz konkrete Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, in den Bereichen Prävention, im Bereich Schutz, im Bereich Strafverfolgung, aber natürlich auch Förderung, Finanzierung, auch selbstverständlich von unterschiedlichsten Projekten, insbesondere wenn es darum geht, die Datenerhebung zu verbessern, im Bereich Daten auch einiges vorwärts zu bringen. Aber auch wenn es um die Stärkung von Holocaust-Gedenken, von Bildung in dem Bereich geht, von Ausbildung in dem Bereich geht und auch die Zusammenarbeit zu unterstützen zwischen den Mitgliedstaaten auf der einen Seite, der jüdischen Gemeinschaft, der Zivilgesellschaft insgesamt, hier mehr zu tun, ist auch Teil unserer Strategie. Und dann geht es natürlich auch viel um den Bereich Sicherheit. Wir haben unsere neue interne Sicherheitsstrategie Protect EU präsentiert und auch dort haben wir ganz gezielte Maßnahmen, um auch Sicherheitsrisiken für die jüdische Gemeinschaft in Europa denen entgegenzutreten. Wir haben auch unter anderem unser EU-Internetforum, wo wir Plattformen auch einladen, um den Umgang mit Hass im Internet, und auch hier Antisemitismus natürlich ein großer Teil davon, dem zu begegnen und gemeinsam mit den Plattformen auch gegen Antisemitismus vorzugehen. Und jetzt natürlich auch heute das Projekt NERON. Ich bin froh, dass Sie auch nachschauen mussten, weil diese Akronyme sind, mit denen werde ich mich an die werde ich mich nie ganz gewöhnen. Aber diesem Netzwerk für Forschung über jüdisches Leben, eben jüdisches Leben auch und Antisemitismus, wo wir 3,4 Millionen Euro aus Horizon Europe zur Verfügung stellen, glaube ich, ein wichtiger Beitrag auch ist. Und das ermöglicht schon auch, hoffe ich zumindest, den Aufbau einer europaweiten Forschungsinfrastruktur eben in diesen beiden Bereichen. Und dazu kommen noch andere Dinge. Wir werden im September den Europäischen Hackathon veranstalten. Der wird stattfinden. Im Dezember werden wir den ersten Simone-Weil-Preis verleihen. Also das sind einiges an Maßnahmen, an Projekten, die wir auf den Weg bringen, um zu zeigen, und dann komme ich schon zum Schluss, Entschuldigung, meine Länge, aber um zu zeigen und klarzustellen, in aller Klarheit zu sagen, Antisemitismus hat in Europa keinen Platz und darf keinen Platz haben. Das ist die wichtigste Botschaft. Wir müssen alles dafür tun, damit jüdische Gemeinschaften in der gesamten Europäischen Union, in ganz Europa in Sicherheit leben kann, sich frei bewegen kann, hoffentlich. Und nur gemeinsam, Mitgliedstaaten, Zivilgesellschaften und auch die Sonderbeauftragten natürlich, können wir dieses Ziel erreichen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Herr Staatssekretär, bitteschön.
Ja, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Katharina von Schnurbein, sehr verehrte Vertreterinnen der Medien. In den kommenden Tagen richtet sich der Blick Europas auf Wien, weil mit der 9. Tagung der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der EU-Strategie gegen Antisemitismus und vor allem zur Förderung von jüdischem Leben sowie der 5. European Conference on Antisemitism wird unsere Stadt wieder zum zentralen europäischen Treffpunkt für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus und vor allem für die Stärkung von jüdischem Leben. Und dass dieses wichtige Treffen in Wien stattfindet, ist aus unserer Sicht kein Zufall. Warum? Weil Österreich in den vergangenen Jahren eine führende Rolle bei der Bekämpfung von Antisemitismus und der Förderung von jüdischem Leben übernommen hat. Wir haben nämlich sehr früh aus meiner Sicht erkannt, Antisemitismus ist eben nicht nur ein Problem einzelner Staaten, er ist eine Bedrohung für unsere Demokratie, unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und auf europäischer Ebene für die Sicherheit auch Europas insgesamt. Und bereits während des Ratsvorsitzes 2018 wurden entscheidende Weichen gestellt aus unserer Sicht. Mit der Annahme der Ratserklärung vom 6. Dezember 2018 wurde ein wichtiger Impuls gesetzt, damit alle Mitgliedstaaten nationale Strategien gegen Antisemitismus entwickeln und in weiterer Folge auch umsetzen. Wenn Österreich für sich in Anspruch nimmt, Vorreiter zu sein, und ich glaube, diesen Anspruch können wir auch stellen, dann bedeutet das aber ganz wichtig nicht, dass wir uns auf dem Erreichten ausruhen. Im Gegenteil, es verpflichtet uns konsequent weiterzumachen und weiterzuarbeiten. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und genau deshalb haben wir auch als österreichische Bundesregierung uns klar dazu bekannt, die Anstrengungen weiter zu verstärken. Wir werden die nationale Strategie oder haben die nationale Strategie 2.0 bereits quasi verabschiedet, bereits aufgesetzt und ist auch Ausdruck des Anspruchs, hier Vorreiter zu sein. Warum? Sie verbindet ein klares politisches Bekenntnis mit ganz konkreten Maßnahmen, von Bildung über Prävention, über Sicherheit und Strafverfolgung bis hin zur Bekämpfung von Antisemitismus, vor allem auch im digitalen Raum und zur Förderung von jüdischem Leben. Wir sehen, dass Antisemitismus immer häufiger über die digitalen Räume über uns hereinbricht, und ich glaube, auch deshalb ist das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche nicht ganz irrelevant. Und unsere Botschaft ist ganz eindeutig: Antisemitismus hat keinen Platz in Österreich, nicht auf unseren Straßen, nicht im Internet, schon gar nicht an den Schulen oder Universitäten und auch nicht im politischen Diskurs. Warum? Wer jüdisches Leben angreift, greift die Grundwerte unserer Republik an, und das ist für uns nicht akzeptabel. Und gleichzeitig wissen wir auch, kein Staat kann diese Herausforderungen alleine bewältigen. Antisemitismus macht logischerweise nicht an den Staatsgrenzen Halt. Er verbreitet sich analog, digital, offen oder verschlüsselt aus extremistischen Milieus, ebenso wie aus der Mitte der Gesellschaft. Und genau deshalb braucht es die europäische Zusammenarbeit, gemeinsame Standards und einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch. Und genau deshalb wurde auch die European Conference 2022 in Österreich oder von Österreich ins Leben gerufen. Und auch die diesjährige Konferenz widmet sich zentralen Zukunftsfragen, der Harmonisierung der Erfassung antisemitischer Vorfälle, wie der Kommissar bereits angesprochen hat, der Bekämpfung von Antisemitismus im digitalen Raum sowie der Rolle nationaler Menschenrechtsinstitutionen. Und dabei geht es nicht um abstrakte Fachdebatten, es geht darum, Antisemitismus sichtbar zu machen, entschlossener zu bekämpfen und jüdisches Leben in Europa und in Österreich nachhaltig zu schützen. Wir werden als Österreich diesen europäischen Weg weiterhin versuchen, aktiv mitzugestalten, weil unser Ziel ist komplett klar: ein Europa, in dem Jüdinnen und Juden frei, sicher und selbstbestimmt leben können, das ist unser Ziel. Und ein Europa, das Antisemitismus entschieden entgegentritt und jüdisches Leben eben nicht nur schützt, sondern als selbstverständlichen und unverzichtbaren Teil unserer gemeinsamen europäischen Identität auch versteht. Lieber Herr Kommissar, ich darf dir sehr herzlich danken, der Koordination natürlich auch bei Katharina von Schnurbein, der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, allen teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie unseren Partnerinnen und Partnern für die enge Zusammenarbeit. Magnus, wirklich machst einen großartigen Job auf europäischer Ebene. Wir sind dir da wirklich sehr, sehr dankbar für den engen Austausch auch. Ohne dich würde das definitiv so nicht funktionieren. Und diese Koordination auf europäischer Ebene, liebe Katharina, funktioniert aus meiner Sicht wirklich auch sehr, sehr gut. Ich glaube, die Abschlussbotschaft muss irgendwie sein: Europa steht zusammen, Europa handelt gemeinsam und Europa duldet vor allem keinen Antisemitismus. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, und in der Tat, die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten ist für uns absolut zentral. I will switch to English now.
but nothing bad was said. Anything, only positive aspects. So, yes, this consortium won the winning bid, and I would like to invite now Jonathan Boyd, Executive Director of the Institute for Jewish Policy Research, to give your remarks, please, Jonathan. Thank you very much. I hope it's okay to speak in English. Commissioner Brunner, State Secretary Proll, thank you very much for this kind invitation to be here. Europe has made a very serious commitment in recent years to combating anti-Semitism and fostering Jewish life, and that commitment matters enormously, and it's very important that we are marking it here today. And Eric and I particularly want to acknowledge the European Commission's role, and particularly Katharina von Schnorbein's role in bringing us to this point, not just in supporting this initiative, but in recognizing that this is a field where stronger foundations are needed. Because across the work that I've been involved in at the Institute for Jewish Policy Research across multiple European countries and many years of research, one challenge keeps coming up over and again. And that is, we do not yet have the kind of evidence base we need to guide that work as effectively as we should. All of that said, we do know some things empirically. We know, for example, that the Jewish population of Europe, broadly understood, has fallen dramatically over time, from about 3.8 million in 1945 to just 1.3 million today. We know also that levels of anti-Semitism have risen in many parts of Europe, particularly since October the 7th, 2023. And we also know that many Jews today feel more cautious about being visibly Jewish, more isolated, and more insecure about their future in Europe. So if Europe is going to be a safe and sustainable environment for Jews, and by extension for other minorities, we need a much more systematic approach to research and policy in this space. Because at present, we're still working with very fragmented knowledge. We need a more joined up Europe-wide approach, one that allows us to understand how anti-Semitism is evolving, how Jewish life is changing, and how indeed, as you said, these two issues interact. Because you can't fully understand anti-Semitism without understanding Jewish life, without understanding how it's lived, how it's understood, and what is at stake. And similarly, you can't sustain or support Jewish life if you only ever approach it through the lens of threat, through the lens of anti-Semitism. So what we need, therefore, is a more coordinated system for gathering, analysing, and applying this knowledge across Europe, one that's consistent and comparable and closely connected to policy. And that is very much what NERON is designed to begin building. And Eric, I think we'll go into some more of the detail about that. Yes, please, Eric. So the Secretariat will be established at the EUI, and you can tell us more about it, please. Super. Thank you so much, Katharina. It's such a great privilege to be up here with you. Thank you, Commissioner Brunner, and you, State Secretary Proll. It's a tremendous honor. NERON, which is what the project is called, is set up to do 5 things over the next 3 years. We need to map the field of inquiry to understand what work has been done, where the gaps exist, and how best to fill them in doing the research that needs to be undertaken. We need to build a network bringing together the most capable and skilled researchers, policymakers, and stakeholders from across Europe. And those of you who are journalists are stakeholders too in this conversation, I want to underscore. We need to establish clear methodological standards to ensure that the research being produced is rigorous, credible, and comparable across countries. We need to ensure that research has real policy relevance so that decision makers at local, national, and European levels have the evidence they need to act effectively. And we need to embed all this work in a sustainable institutional environment, one that continues beyond the initial funding period and builds knowledge over time. Now, this project is designed to create the conditions in which that kind of knowledge can accumulate, rather than remaining fragmented. Those conditions do not live
in a single report or book. They are infrastructural and self-reinforcing. The infrastructural aspect of this project matters for the Jewish communities who will clearly benefit from knowing more about themselves and from being better understood. But it also matters for Europe more broadly, because the quality of Jewish life has long been an indicator of the health of European societies. Where Jewish life is understood and supported, societies tend to be stronger, more confident, and more cohesive. And what is true for Jewish life is also true for other communities living in Europe today. If we take anti-Semitism seriously, we need to understand it within the broader social context in which we live. And if we take Jewish life seriously, we need to study more than those things that put the community under pressure, but also the conditions within which that community and other communities like it are able to grow and thrive. Because in the end, this is not just about better research. It is about whether Europe has the tools it needs to understand itself, as well as the many different communities of Europeans who live within it. There is so much to learn from the work that we do in NERON that can be used more broadly to make European society more resilient. Those are the foundations that NERON is designed to establish, and those are the reasons we're so grateful, Katerina, for the European Commission's trust and support in pursuing this endeavor. Thank you very much. Thank you, Commissioner, State Secretary Eric and Jonathan. For those who are journalists in the audience, in case you have questions, please raise your hand and introduce yourself. Yes, please. Wir haben einen Livestream, deswegen gebe ich, genau. Gut, danke. Die erste Frage wäre, es geht um Forschungsprojekte, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man jetzt von den Unis Forschungsprojekten oder anderen Forschungseinrichtungen Projekte, should I speak in English or is it better to speak in English? I can translate also. As I understand, it's about... Okay, it's about research from universities or other research institutions. So where should be the focus? Because in the past we saw the focus was almost only on National Socialism and the Shoah and Holocaust, and people thought that would be a prevention for anti-Semitism, and now we see it's not going this way. So will it be just about anti-Semitism, about Jewish life, or also about the Shoah? This would be my first question. The second is, we see that there is a problem at the universities with academic anti-Semitism as well. So how would you address this problem? Like, for example, the misinterpretation of post-colonial theories, or all this how to cope with Israel and criticizing Israel. So these subjects. Please. And you take the second. Sure. I think it's a good idea, yes. So there's still, I think, a lot of work to do to determine exactly what issues we will be looking at. But broadly speaking, it includes anti-Semitism and Jewish life. But I think there are a number of big methodological questions we're interested in exploring. We need to understand more about attitudes to Jews, and in relation to your second question, attitudes also to Israel and how those correlate. We need to understand more about Jewish perceptions and experiences of anti-Semitism, but also of Jewish life and how they feel within wider society. There's a demographic component to this, which I think is important, just understanding European Jewish demography and trends around whether the populations are growing or declining and why. And there's a relationship between demographic data and anti-Semitism data as well, for example, around migration, patterns of migration, and how Jews, whether migration is actually shaped in some way by anti-Semitism or not. There are other methodological questions that I think raise the issue of Holocaust education, which is,
we don't know enough about what works in terms of combating anti-Semitism and whether Holocaust education is or is not an antidote in some way to that. And it may be, sometimes it may not be, but we need to do a lot more, I think, in terms of understanding what actually works in terms of combating anti-Semitism. So all of these questions are there in the work, and we'll be grappling with all of them and trying to develop the methodological standards and systems to make sure that they're being addressed systematically across Europe. So I took the question about anti-Semitism in universities, right, which was probably the dumbest thing I've done all day. We all know that this is a very challenging issue that we have to face. We also know that it's not an issue that we're going to face successfully by shouting across a lawn. We have to engage with the research. And the research is not just about contemporary Jewish life. It's not just about anti-Semitism. It's about all forms of discrimination, and particularly the contextual aspect of that discrimination. The intersectionality is critical in a modern conversation. In part of the reason that students are rejecting the discourse about anti-Semitism is precisely because we create it as a monolith and say, this is this one thing that you're not supposed to do, and everything else is negotiable. And of course that's not right. And that's not what is good for Jewish communities either. Because within Jewish communities, there are other forms of discrimination. Jewish life is intersectional, just like life for any other community. And the only way that we can confront that is to study anti-Semitism and Jewish life together. And the only way we can confront that successfully is to study it as it exists across Europe. And not to imagine that every national context is representative of the phenomenon as a whole, because we know it is not. And that in many national contexts, the discourse is completely separated from the experience of the Shoah. It's completely separated from the conditions of the Second World War. And until we understand that, until we can communicate that, until we can map that in a wider conversation, we will never be effective at persuading younger generations that this is a serious set of issues that we must tackle as a society for Europe's own resilience, and not simply as a form of academic discourse. I hope that answers your question. And maybe I can just add one aspect, is that with regards to research on the Holocaust, since 2010, the European Commission has been financing the European Holocaust Research Infrastructure, which has a similar setup in a way. And we funded this with 25 million euro. And it has now become, under the Polish presidency, a member states funded project. So there is a lot of networking already when it comes to research on the Holocaust, and we felt that with regards to anti-Semitism and Jewish life, we very much look still outside Europe to know what's happening here. And so this is one of the aspects also to be filled by this new NERON project. Are there further questions? Yes, please. Thank you, Stefan Polle from the Austrian Press Agency. I have just a question of detail. If it was mentioned already, I'm sorry. Just to get a better idea of the research network, what other organizations are part of the network apart from the two that are present here? Just could you give us an idea about that? And are there any Austrian organizations part of the network? Thank you. So at this stage, the only two organisations that are involved in this are the Institute for Jewish Policy Research and the European University Institute. Part of the reason for that was when we did the analysis as preparation for the proposal, was that there actually aren't very many institutions around Europe that are dedicated to the study of anti-Semitism and Jewish life. There are a lot of individuals who are based at various different institutions, but the institutions themselves don't yet exist. So we've built an executive board of academics who work in this space, and they're very much part of the project, and they're variously based in Warsaw and Prague and Berlin and Budapest and various other
Helsinki and Oslo. I'm just trying to go through everyone in my head. So there are lots of researchers based in various different institutions around Europe. But I think part of the work over the course of the next 3 years is to figure out which institutions are ready to commit themselves to this field and build the network out gradually over time. I don't know whether you wanted to add anything to that. Sure. Just one thing, and I think this is a really important part of the answer to your question. The community of scholarship is made up of individuals and not institutions. And what we decided when we began designing this project was to design the project not to have a consortium of a limited number of institutions. The typical consortium for a Horizon Europe project has up to 16 institutions, but there are 27 member states of the European Union. So we decided instead to build a very small consortium for this coordination and support action, which is an infrastructural kind of instrument in Horizon speak, to build a very small consortium, but then to be as inclusive as possible of the community of scholarship, to be sure that we hold events that bring as many people from as many parts of Europe in as possible. And realize when we make that commitment, we have to make that commitment with an eye to the security of some of these scholars. Because doing this work, particularly the work that is close-end, studying the most extremist groups in society, is not the safest academic vocation you could imagine. On the contrary, we must be very attentive to their security requirements. We must be very attentive to the need for this community to be fluid, adaptive, safe, and inclusive. And if we succeed, it will extend across the European Union. That is the objective. And we would never achieve that goal with a larger number of institutions. We can only achieve that goal through the largest possible number of individuals. That makes sense. And maybe to add that we hope also that the capacity building that will happen through this network will enable in member states possibly new chairs, new capacity also within the universities to contribute to the network. I would like to open in case there are other questions also from other participants. No? Okay. So Patricia and Marta are here in case there are specific questions on the process from the research infrastructure. I would like to thank very much the representation, Christian Wiegand and the whole team. Thanks a lot for hosting us. We will now proceed to the signing. So Commissioner, could you please take a seat, and we will ensure this is going to be ready to be signed. Please, Jonathan and Eric. Thank you very much. And although this is a press conference, yes, it merits a round of applause. Thank you very much. If you could stay there for a minute for a picture, please. So we'll have a picture with the signatories and then a picture with the wider community. Thank you very much.
now all those who are part of the making it work. Marta, Patricio, Pascal, also to join for a wider picture. Pascal, if you go to the other side, and I'll stay here. Yes, please. Okay, thank you very much. This concludes the live stream. Once again, thanks to the representation, and I wish you a good evening. Thank you very much.